আসসালামু আলাইকুম। ফটোশপ টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আমি একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করব। এই ছবিটি কাজ করব। ছবিটি কন্ট্রোল কিউ দিয়ে ছবির ফেসের কালারটি অ্যাডজাস্ট করলাম। ইমেজে যাব, অ্যাডভান্স কালার দিয়ে নেব। ছবিটি ফেস করা আছে, আমি কন্ট্রোল এম দিয়ে একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিলাম। ক্রপ করব ছবিটি, ক্রপ করলাম। ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব, চুলের আগা ঠিক রেখে। ওকে, কন্ট্রোল-টি দিলাম। সেভ করে নিব ছবিটি। ছবিটি আবার নিলাম। কিবোর্ডে এস বাটনে চাপ দিবেন, তাহলে অপশনটি আসবে। 100% করে দিবেন।
Thank you.